Então, galera, é o seguinte. Me pediram para dar uma olhada nesse vídeo. E eu acho que vai ser bem interessante, porque é o último vídeo que o MELHOR soltou falando sobre a expansão final do Warcraft explicada. Em que, basicamente, ele vai dar a opinião dele de qual que ele acha que vai ser a história da próxima expansão do WoW. E eu não estou falando de War Within. Eu estou falando da saga, da World Soul Saga. Será que Azeroth, o planeta, é realmente uma prisão? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Eu não assisti ainda, eu vou ver aqui ao vivo com vocês. O vídeo ele vai estar em inglês, mas vai ter aquela legenda bonita aqui embaixo. E eu dou parada quando eu quiser comentar alguma coisa, tá bom? Mas antes de continuar, não se esqueça que agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas, o YouTube não te avisa. Então, não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do MELHOR. I want you to take the fattest rip of whatever the hell is going to help you survive this video. You're going to need it because it's time for straight facts. Fellas, she was right. This world is a prison. Now look, I'm really sorry that I had to do that to you. Unsolicited Shadowlands MP4s are very frowned upon, but if you're still here, maybe you're like me, you're just mad enough to handle it. Plus, hey, some of the creative leadership over at the WoW team has changed. Eu não sei se vocês perceberam. Olha aqui no cantinho, pera aí. É porque o vídeo tá maior aqui que a tela. Aqui no cantinho, vocês não vão conseguir ver porque tá em cima do banner aqui do No Ping do KASPERSKY. Olha aqui na direita. Plus, hey, some of the creative leadership over... Aqui, ó. É o Steve Denhauser. Quem é esse daqui, galera? O Steve Denhauser é o antigo leader designer da história do World of Warcraft. Depois que o Alex Afrasiabi saiu, ele ficou responsável pela história do WoW desde o final de Legion até o final de Dragonflight, tá? Por que que eu... Pera, CODEX. Pera. Você tá me dizendo que o Steve Denhauser, ele não é mais responsável pela história porque muitos jogadores acreditam aos problemas nas últimas expansões da história a ele. Então, até agora, não tem nada confirmado, não saiu nenhuma informação, não tem no LinkedIn, não tem postagem, não tem nada, tá? Mas, segundo informações de pessoas que trabalham na Blizzard, falaram para alguns influenciadores de que o Steve Denhauser não é mais responsável pela história do World of Warcraft, tá bom? Não foi confirmado em nenhum lugar, mas vários influenciadores, o MELHOR, o Taliesin, o próprio Tuoli, já falaram que ele não está mais na equipe do World of Warcraft, tá bom? Então é só para deixar esse disclaimer que não é confirmado, mas agora ele não estaria trabalhando mais com a história do jogo. The WoW team has changed. Look at this. This is the expansion logo for the final Titan, which of course sees the Titans return on per Chris Metzen, a big old conspiracy finally being worked out. Okay, Chris, you know what? I'll take you on that energy. And from this logo, we kind of get everything. First, we have two rune-inscribed rings. And if they look familiar, it's because you've probably done Vault of the Incarnates, where we see the three imprisoned incarnates in these things, which are basically rings and... O que ele tá falando aqui? É até um assunto que eu já falei com vocês, de que o logo da expansão Last Titan, de Último Titãs, mostra dois anéis ao redor de alguma coisa. E é exatamente igual os anéis que prendiam os primevistas, o que daria a entender de que tem alguém presa nos últimos, e a gente vai descobrir quem é essa pessoa presa no Last Titan. Runes. Compare each and you can actually see that the runes match the ones that are found on the Last Titan logo, and it kind of confirms the obvious. It's a prison. Clearly, Azeroth's soul is being bound in something just as the Incarnates were.
The symbology is pretty damn clear, and I'm going to take this in 4 parts. Number 1, power. 2, color. 3, just what the hell a world soul is anyway. 4, foreshadowing. And with that, we'll know what's going on. And we'll know our sponsor. Okay, today we're going to solve a problem. So it's not just big companies like Insomniac who get details leaked or hacked. It's all of us. Se é para falar de patrocinadores, temos que falar do Noping e da Kaspersky, né? Mas vamos lá. O Kaspersky ficou maluco! Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDMONS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDMONS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. In rune rings, it's kind of small. Azeroth also trapped in big runic rings. Very, very big. What we repeatedly see is the small echo the large. It's almost as if they're doing this thing that they call foreshadowing. Now, answer me this. What the hell do you think Razageth was doing in the Azure span? Blizz kind of bungled the telling of this one, so here goes. Her ultimate target was this place called Vakthros, and by the campaign's end, she assaults it. Want to know why? Well, travel to the top of the tower and you find this stone, and on that stone is a set of orders from Malygos, and if you're a newer player, Malygos is the old big boss of the Blue Dragons. Now, per this stone, Vakthros is Malygos' final work. It's keyed into every major ley line in the Azure span, and it is enchanted to, quote, power the nearby vault. Trivia moment. So, the Azure span actually used to be the final zone of Dragonflight, and Vault of the Incarnates used to be in the span. So maybe the flavor text of that stone didn't get updated since that was changed, because the vault is hardly nearby as is stated on that stone, but it kind of doesn't matter because, well, this is what Razageth says and does. I may not be able to destroy this tower, but I will have my prize! Vamos falar aí Meu nome é Rafael Pina, eu sou o diretor-geral do Cubo. Nosso colégio aporta. Yeah, so clearly she leaves feeling victorious. It's very obvious that with Vakthros being disrupted, that the vault will be vulnerable. It's just there in what she says. Now, we all know how that ends, of course, with Vault of the Incarnates and the rest of this expansion. My actual point here, though, is Vakthros and those ley lines. Azeroth, you see, is continually shown to be of absolutely immense power, and we need to dive into that. Let's look at a lot of famous places. Alright, Karazhan, that was built by Egwene atop a nexus of ley lines. The Blue Dragonflight's nexus in Northrend, also built on ley lines. The Sunwell, built on ley lines. Dalaran, same. In fact, this is called the Arcanonomicon. This is a map of Azeroth's ley lines, and it was gifted to Malygos by Norgannon, Norgannon being one of the big smart Titans. And of course, the Titans would really need to know what's going on with Azeroth. I mean, if they didn't know her wiring, if they didn't know her ley lines, how else would all of their machinery work? And that machine... Só um pequeno detalhe aqui, o que são as ley lines para quem não conhece, para quem não acompanha tanto a lore do World of Warcraft? Ley lines basicamente são linhas de energia, tá?
Isso é um conceito que tem em vários RPGs, não é um conceito só do World of Warcraft. Mas é como se, além do nosso mundo, além do mundo de Azeroth, existissem rios que não são de água, mas seriam rios de magia, de energia, que percorrem esse mundo, tá? E aí, quando as raças descobrem onde estão essas linhas, onde estão essas energias, eles podem criar artefatos para, não é sugar exatamente, mas para utilizar aquela energia. É basicamente, você pode manipular a magia de todo mundo, em qualquer lugar você consegue manipular magia. Mas, onde tem um rio de magia, teoricamente, ali você tem mais energia, você consegue manipular mais energia mística, e você pode usar aquela energia mística empoderada para fazer outras coisas mais poderosas. Então, sempre que você escutar ley lines, literalmente são linhas de energia que tem no mundo de Azeroth, no mundo de World of Warcraft. Machinery is where stuff starts to get interesting. This is the engine of Nalak Shah. It spans Pandaria, and it seems to just be a big old engine that uses arcane energy. That's certainly what it looks like whenever we fire that sucker up in Battle for Azeroth to power up the Forge of Origination. Okay, there's that. For another example, here's the Temple of the Moon. Later on, it would be called the Tomb of Sargeras because it's where Egwene defeated the Avatar of Sargeras, and much later on, a sort of shade of Egwene told us that it was built atop something very powerful. We don't actually know what that is, but when we took that elevator down in Legion, I mean, I don't know about you, but I certainly did not expect the Temple of the Moon to actually be a Titan installation. Take other places like Ungoro Crater, Sholazar, and the Vale of Eternal Blossoms, all places where the Well of Eternity's energies coalesced, where, of course, the Titan Keeper Freya did her life experimentations. This also reminds us of the Wellspring of Eternity, a rather confusingly named part of the Dragon Isles that the Halls of Infusion is actually built on top of. My core point, basically, right, is in addition to places like Karazhan and Co., where normal people, well, normal super powerful people, are doing special things with ley lines, we also see the Titans everywhere harnessing the power of the world. The question is why, and the immediate answer is, of course, to protect her from her enemies, but why not also to control her? Why is there not more to it? And that's actually where things get spicy. Chris is not just spitting random BS. You see, whenever we meet Tyr at the end of patch 10.2, he basically reasoned that he couldn't even begin to comprehend the plans of beings such as the Titans, and that's kinda hardly a surprise. As an example, this place, the Chamber of Heart, which was our base of operations during Battle for Azeroth, it was completely unknown to the Keeper Ra. And that's kinda wild because Ra was one of the most senior Titan Forged on the world, and he had no idea. And the mysteries don't end. When the Bronzebeard brothers, after the whole Shadowlands escapade that we all had to do, whenever they ventured to Uldis, a facility in the Storm Peaks, they couldn't agree on its purpose. This was communicated to us in exploring Azeroth Northrend. Now, as far as I can tell, nobody knows what that thing actually does, and unlike the other smaller installations around the Storm Peaks, it has a proper Uld name format that is only seen in major Titan installations. And Sim. Outra coisa aqui também, para quem não acompanha muito o lore, existem várias instalações titânicas que são espalhadas pelo mundo. As maiores, elas sempre começam com Uldaman, Uldir. Sempre que você vira alguma coisa começando com quer dizer que é uma grande instalação titânica, né? Dos titãs. Algumas delas nós sabemos o que elas fazem, outras não. Até hoje nós não sabemos. Traduzindo para vocês, a Blizzard colocou essas instalações titânicas lá para que no futuro ela dê uma explicação para elas, sabe? Não seria surpresa se a própria Blizzard não soubesse porque ela está ali, mas para que depois ela colocasse uma explicação. Mas sim, existem vários prédios, instalações titânicas espalhados pelo mundo, que até hoje nós não sabemos exatamente o que elas fazem, para que elas in estão Battle ali. for Azeroth, Mother noted containment breaches, and she listed off Uldaman, Uldum, Uldoris, Ulduar, Uldir, Uldaz, Uld. Yeah, I know, we got 4 mystery ones. Now, one of those 4 mystery ones is clearly Uldis, which already exists, so that's 3 that are unaccounted for. But, rather spookily, in patch 8.2, she grants us further access. She does a scan, and she says, error. Additional Titan facility detected, status unknown. So there's 1
that not even she knows about, and she's the person who kinda knew everything. As for the other one on that list we haven't been to, Old Daz, to be honest with you, I'm fairly sure we're going there soon. Blizzard actually referenced it in a weapon drop in patch 10.1.5, and we're about to head to a place called Kaz Algar, which kinda has that dwarf. Peraí. É uma arma, que arma é essa, cara? Que arma maneira. Uldaman, Ulduar, Undu, Undir, Uldoros e Uldaz. Uldoros também não apareceu no jogo. In patch 10.1.5, and we're about to head to a place called Kaz Algar, which kinda has that dwarven, earthen kinda naming scheme that makes me think that's where Uldaz will be. Okay, what have we learned so far in today's video? Well, Azeroth contains great power, expressed via her blood, her waters, her ley lines, all of these parts of the world. Many powerful groups, many beings try to harness that power, the Titans most of all, and even now, they have installations that none of us, not even Mother, a being who knew things that Rad didn't know, even stuff that she didn't know. And to demonstrate this power, Azeroth's energies can remake reality. The Forge of Origination is a place in Uldum, right? And the lore there is that if it's fired, it would re-originate Azeroth. We first learned about this whenever Algalon showed up during Wrath of the Lich King, okay? Now, we used to think this was just a big doomsday weapon, I don't know, I suppose a bit like a Halo ring, but no. It's a forge! In patch 8.3, N'Zoth attempted to use it to rewrite reality to bring back the Black Empire. Now, do you remember what I said earlier about scale, right? Where we have these smaller things that will be very much foreshadowing very big things. Now, where numerous beings have tried to use Azeroth's power to fire the Forge of Origination, Zoval, yeah, that guy, wanted to use Azeroth's soul to fuel the machine of origination within the sepulchre of the First Ones. Outra propaganda! Some things have been happening that might be related. You're malfunctioning. To rewrite all of reality. That then is the power of Azeroth. It's something that many on her surface use, but more importantly, it's something that every player of the great game believes will bring them ultimate victory. Okay, we've talked about power, now it's time to get out the color chart. Tá. Ok. Até agora, basicamente, o que ele tá falando é mais ou menos o que a gente já sabia, né? De que Azeroth é muito poderosa. Agora, o que é Azeroth nós não sabemos, mas que ela tem imenso poder, chegando ao ponto de que, para quem não lembra, e eu entendo que vocês não lembrem, porque Shadowlands é traumático, mas em Shadowlands, o carcereiro, ele queria usar Azeroth para reforjar toda a realidade. Imagina só, o nível de poder que tem que ter no nosso mundo para o cara poder usar para reforjar todo o universo, refazer todo o universo. Tem que ser um negócio bem poderoso, né? Hey, let's take a look at the rest of the Last Titans logo. It's yellow gold. Clearly, that's Azeroth's soul, right? I mean, look at it. It's called The Last Titan, and what do you see behind that text? It's clearly the soul of Azeroth bound in those rings. Não. Não. O que ele está dizendo é, olha, atrás desse logo claramente é a alma de Azeroth. Na verdade, não. Tem alguma coisa ali atrás, tem uma energia. Eu também imagino que seja a alma de Azeroth, mas não dá pra falar, é a alma de Azeroth. Claro, tá vendo ali? Olha os olhos dela. Não dá. Eu também acho que é a alma de Azeroth, mas não dá pra afirmar que é. Chilling out in those rings. Now, what does this resemble? The actual, soul bit. To me, right, it looks like a less mathematical take on progenitor magic, as we see in this concept art and, of course, in the Shadowlands expansion. My main point here, though, is, does it look like the blue and gold of her blood? Of all that azurite that fueled magics in BFA? No, it doesn't look like that. What about Titan magic? I mean, here you can see some where it's a blinding white, but if you look at the fall-off, you can see that the color is actually blue. And to look at another part of that sequence of events, here are the Titans before they fully manifested. You can see they are blue. Constellars, these arcane beings, they are blue. Or how about this? The captured souls of Aman'Thul, Khaz'goroth, Norgannon, and Golganneth. Clearly, look at them. They're all blue, they've all got little starry bits with lines.
The soul of a born Titan looks different to that of a world soul. Not only is it a different color, but it just looks different. And I ain't talking about the logo, because when Anduin literally sees the soul of Azeroth, it looks like this. It's almost entirely yellow at the core. There are little... Assim, outro detalhe, né? Que ele tá dizendo, quando Anduin vê a alma de Azeroth, nós não sabemos se isso é exatamente a alma de Azeroth, né? Para a teoria dele, ele tá imaginando que tudo isso é a alma de Azeroth, né? E aí ele tá dizendo, a magia titânica é azul. E esse logo aí não é azul. Então não é titã. Tá, vamos levar em conta que ele tá falando tá certo. Flashes of blue at the extremities, but the point is, it does not look like a Titan World Soul as we've seen them. And there's no way that's just because this is in a big fancy cinematic, because at the end of the day, all the little stars and the lines, those would look awesome in a cinematic like that. No, clearly the art direction here is different because that soul is different to what we've seen with the Titans. So, every standard Order Titan, the main Titan pantheon of Order, they're all blue. Azeroth isn't blue, also doesn't even look like a Titan. I mean, where are the constellations? And then there's your boy Argus, whose soul is green because of Fel. You may think, but you'd be wrong. He is green because of death. He's not this green, the green of Fel. No, he is green, the green of Maldraxxus, that used to animate beings. Argus's attacks even look like they are of the Shadowlands. Clearly, the color of things actually matters here. It denotes what magics are dominant, where those powers are coming from. And with that, I need to move you on to section number 3. It's time to learn the origins of a world soul from the point of view of a world soul. Forçado. É um pouco forçado, porque ele falou, quando os titãs usam magia, é azul! E Azeroth não é azul, então não é um titã. Mas, por outro lado, a gente já viu que a cor dos titãs, muitas vezes, também é representado como amarelo. Eu sinceramente acho que ele está querendo colocar muita lógica no lugar que não existe tanta lógica assim, que não foi tão pensado no sentido, tudo que é titã é azul. Porque nós já vimos coisas titãs também amarelo. Então, eu acho que não é nem para dizer que a teoria dele esteja errada, mas eu acho que a Blizzard, ela não toma tanto cuidado assim, né? E sobre essa questão de que Argus é da morte, aí também você pode forçar a barra para os dois lados. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, o Argus, ele não é azul, ele é verde. E aí tem o verde é de Maldraxxus, da morte, porque Argus é o titã da morte. Sim, mas também tem coisa de Argus que é azul. Então você poderia puxar para os dois lados, sacou? Se você quiser, se você consegue ignorar que tem parte azul e falar só da verde, ou ignorar a parte verde e falar só da azul, sacou? Esse que é um pouco complicado, esse tipo de discussão, porque você pode puxar só para o lado que confirma a sua teoria e ignorar o outro lado que existe, né? Mas vamos lá, vamos continuar. I'm just going to get right into it. The bare context you need is this is a vision received by Illyria in the very, very good audio drama 1,000 Years of War, and it shows us what it is like to be a world soul. This being was so much more powerful than the minion of the Shadow had been. Then she had witnessed flashes of destiny. Now she lived a history that surpassed the existence of the universe. Blink. It was energy, spinning out into the cosmos. Blink. It found warmth near a sun, and a world formed around it to protect it as it grew. Blink. Generations of life lived and died upon it. Blink. It was betrayed. It was bound by something powerful. Blink. Pain. Pain. It hurt so much. Its only solace lay within its dream. Blink. They enslaved worlds. They burned worlds. They used its strength to revive their fallen souls. It hurt so much. Blink. They found another. It was much more powerful. They wanted to claim it too. Then they would be unstoppable.
Man, I wish they did those audio dramas again. Isso aqui é um audiodrama que foi lançado em Legion sobre a Líria Turarian, que foi sensacional, em 3 partes, cada um com meia hora, explicando muita coisa sobre a Legião, sobre a Líria Turarian, e ali ele explicando como é que foi a formação de Argus, que Argus era uma alma do mundo também, que foi aprisionada pela Legião e que a Legião usava a energia dele para ressuscitar seus demônios. Okay, so you've got a bunch of flavor, right? The way that essentially he describes himself to her. And I suppose now that you understand what that feels like, let's talk a little Olha o que eu falei. O Argus ali tá totalmente azul. Se você quisesse puxar pro lado azul, você conseguia. bit about Argus himself and what these beings actually are. So, we know that the Titans seem to hail from a place called Zereth Ordos, the Plane of Order. But whenever Argus died, he didn't go there. He went to the Shadowlands. That's because... Opa, pera aí. Mais suposição. Por quê? Porque ele tá... Primeira suposição. Existem vários Zerath. Zerath Morte foi o que a gente conheceu, que foi da onde foi criado a morte. E existe um lugar chamado Zerath Ordes, que teoricamente seria onde a Ordem foi criada. E como os Titãs são da Ordem, eles seriam criados lá. Teoricamente, não foi confirmado. Segundo, alguma coisa morreu, foi para Shadowlands, e quando foi para Shadowlands, quebrou o árbitro, a juíza, né? Até hoje nós não temos uma confirmação do que foi. Todo mundo acredita que foi Argus, que quando ele morreu, ele foi para o mundo dos mortos e a energia dele foi tão grande que quebrou a juíza, tá? Eu também acredito nisso, mas não foi confirmado. While he was, everybody thought, all infused with Fel magics, actually, he was truly infused by death magics. And that meant that when he died, he went to the Shadowlands, breaking the Shadowlands. What's my point? Well, my point here is about to be explained. Part 4. Até porque, por que ele quebraria a juíza se ele está com a energia da morte no mundo dos mortos? Foreshadowing. Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's At the top of the video, I talked about small things that are very much foreshadowing and preparing us for larger things, repetitions of a theme, a massive idea made relatable by something a bit easier to grasp our minds around, say Tyr and the Aspects imprisoning the Incarnates, then Aman'Thul and the Pantheon doing something to Azeroth, as is suggested by the Last Titans logo. So, I suppose you'd like to know what they're doing to her. Now, Azeroth is the only world soul who has never been directly reached, it would seem, in a way where there was a total victory by the Titans. Now, you may have thought that Argus was originally claimed by the Legion, but that's incorrect. The Titans ordered Argus long before Sargeras turned against them. Just like Azeroth had Azerite, Argus had Argonite. It had its ley lines that the Draenei, of course, named the Eredar back then, used to, get their society to great heights. But anyway, at the very heart of the world was a Titan temple that would eventually become known as the Burning Throne. So they ordered that world, they did whatever they did with Argus, then, rather than have Argus wake up and just, be a big Titan boy, they went on their way. Clearly, it just takes some time in the oven for a Titan. Anyhow, Argus was later infused with all this death magic by the Nathrezim. That's why he went to the Shadowlands. And my point here is kind of simple. These beings can be infected, infused away from their base state. And this is something we've seen happen at a smaller scale. Azeroth had mighty elements. Elemental drakes formed from those elements, and eventually primal dragons came into being from those elemental drakes. Ones that looked like this, and of course the big scary version of them is the primal incarnates. But one day the Titans show up, right? Much things happen, Tyr and his mates solve the problem of Galakrond, and the Halls of Infusion, a part of Uldoros, are built. Now these halls infuse the waters with the energies of the Force of Order. Those big aqueducts you see in Valdrakken, they lead water that has been infused with order to the ruby life pools, so that through the influence of that order, rather than turn into proto-dragons, those eggs are dragons.
the sort of smooth beings that we know, not the scraggly, natural, savage dragons that, of course, the proto-dragons are. Now, Tyr led all of this stuff under Odin's orders. Alexstrasza went along with it, and this whole, infusing the eggs with, the force of order to make the dragons different, that kind of kicked off the whole scale. É engraçado. Eu tenho que explicar para vocês o que é a base da história de Dragonflight, porque a base dessa história não tá no jogo. Basicamente, o que ele está dizendo? A gente sabe um pouco disso. Lá as piscinas rubis é onde são levados os ovos dracônicos que são imbuídos com aquela água mística, tá? E em Dragonflight dá a entender de que aquela água ajudaria eles a crescerem, a serem nutridos e se tornarem dragões. Só que no livro a gente descobre que, na verdade, o que estava acontecendo é que aquela água ela está imbuída não só com magia, mas com a magia da Ordem dos Titãs. E é com essa magia que eles transformam os dracos em dragões. Então, na verdade, quando você coloca um ovo ali naquelas piscinas, você não está fazendo a ordem natural. Você está transformando de um draco num dragão da Ordem. Tá? É impressionante como uma coisa que seria básica para a história está no livro e não do jogo. Se você joga, você não entende essa questão da ordem, da energia da ordem. Você não entende até por que está tendo a guerra. A guerra é basicamente por causa disso. Porque os titãs, os guardiões titânicos, queriam que os ovos protodracos fossem imbuídos com energia da ordem para que virassem dragões e servissem aos titãs, para proteger o mundo. E os primeiros falaram, olha, você pode imbuir os seus dragões, Alexstrasza, não pega o meu, beleza? Imbui os seus ovos aí e tá tranquilo e deixa os meus aqui. Só que aí os guardiões titânicos roubaram os ovos dos primeiristas, imbuíram esses ovos com a energia da ordem e aí começou a guerra por causa disso, porque eles prometeram que não iam roubar os ovos, roubaram os ovos e aí começou a guerra. Uma coisa tão básica que não tá no jogo. Mas para você entender essa questão de imbuir, porque toda a teoria dele é baseada de que você pode pegar uma energia e imbuir aquela coisa com essa energia. Então eu tenho esse gato aqui do caos, mas se eu pegasse a energia titânica, eu podia imbuir a energia titânica nesse gatinho aqui e ele viraria o gatinho da ordem. E aí não destruiria nada como ela faz, a coitadinha. Born War. The likes of Thorak and Viranoth were not a big fan. But the core takeaway here is you can infuse beings, in this case beings that hail from Azeroth's own elements no less, and by doing that, you can change their form into one that suits you. We've seen it be done with Argus. Argus, who turns from seemingly ordered Titan World Soul to the stage where there is a temple with the World Soul in it that, then eventually turns into Antorus. So obviously the Titans got pretty damn far with him and they didn't have to contend with all the problems that Azeroth faced with the Black Empire and all the old gods being stuck in the world, which I think means that the Titans never truly got to Azeroth. So, is this what the Titans are actually doing? This is when I think back to Chris Metzen's talk of conspiracy and I think of all those machines in Azeroth. It's pretty damn clear. The Titans want to turn Azeroth into one of her own. Not because they're evil, no, but because they think a good, ordered cosmos is best. That's why Aman'Thul was furious over Elune here whenever, Elune slipped a branch of a special tree over to her lover Aenar, the Titan, and Aenar planted it in the planet, and then Aman'Thul's basically just like, bro, do you know what weeds are? And then he destroys it. And it's that drive for order that is why they imprison the old gods, why Aman'Thul destroyed Elune here, why, fundamentally, they do everything. And there are certainly hints, because you know that Forge of Origination I talked about earlier? One of the things that it does that doesn't involve, re-originating the entire world and killing everything on it is to stabilize and fortify the world soul of the planet. Now, stabilizing, fortifying, supporting, that sounds exactly like what the Halls of Infusion are doing to the waters that went into those dragon eggs. Okay, Chris Metzen, maybe I'm onto you, maybe I'm not. Either way, it seems like it'll be quite the ride. If you want more of that juicy lore, check out this video next. Thank you for tuning in. Have an awesome day. I will see you next time. A vida trágica do Wandering Ring. Legal, esse vídeo deve ser maneiro de ver também. Galera, então, o que eu achei da teoria dele? Na verdade, a teoria dele
já é a teoria que eu já trouxe aqui para vocês, que já é falada há bastante tempo, de que Azeroth é uma prisão. Existe alguma coisa no centro de Azeroth que é muito poderosa, muito forte, e que os titãs prenderam ela porque querem transformar essa energia na ordem e usar essa energia para sua cruzada de levar a ordem para todo o universo. Sacou? É basicamente aquilo que a gente já tinha falado, que a gente já tinha comentado. Ele trouxe alguns argumentos. Sinceramente, eu nem sei se esses são os melhores argumentos, porque dá uma meio que forçada com essa questão do Argos. Você consegue puxar o Argos pro verde e pro azul. Eu acho que o caminho não é nem esse. O caminho é muito mais lógico. Não precisa ir tão longe para você pensar nesse caminho. Eu concordo com ele. Eu acho que é basicamente isso. De que nós vamos descobrir nessa saga da World Soul Saga, da Alma do Mundo, da saga da Alma do Mundo, nós vamos descobrir que existe uma alma do nosso mundo, Azeroth. Azeroth é o nome do mundo e é o nome da alma, Azeroth. Que ela está aprisionada. Ela foi aprisionada pelos titãs, que os titãs não querem ajudá-la, como a gente imaginava. Que, na verdade, ela não é um titã. Porque, desde o início, a gente pensava que ela é uma titã, que ainda está nascendo, que ela seria uma alma titânica, e quando nascer, se transformaria em um titã. Só que, na verdade, ela não é um titã. Os titãs estão tentando transformar ela num titã, só que ela não quer ser um titã, porque ela é uma outra coisa, e vai pedir nossa ajuda para que ela nasça o que ela é, não sendo um titã. E por isso que ela está presa, porque os titãs estão tentando transformar ela num titã. Sacou? Para mim, essa é a história. Eu também acho que é isso. E é o que a gente vai ver no final da saga, da World Soul Saga. Porque aí vai colocar... A gente vai ter... Primeiro, eu acho que na primeira expansão a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso. O que ela é, o que ela está no seu nosso mundo. Na segunda expansão, Midnight, a gente vai ver o Void tentando roubar para ela. Assim como a luz, os titãs querem roubar ela para a ordem, o Void quer roubar ela para o caos. Então na segunda expansão a gente vai ver o Void tentando roubar ela para o caos. E na terceira expansão vai ser a chegada dos titãs. Porque, mas Codex, por que o final da história vai ser os titãs? Porque o Void, a gente vai enfrentar as forças do Void, que são inimigas também, mas são apenas forças. E na última expansão nós vamos enfrentar literalmente titãs que são muito mais poderosos que a gente, que são muito mais poderosos que as próprias forças do Void. E vai fechar o arco de Warcraft quando nós enfrentarmos os seres que durante muito tempo nós pensávamos que eram os deuses de Azeroth. E infelizmente nós vimos que eles não são tão bons assim, que eles querem usurpar e transformar Azeroth, a sua imagem, a sua semelhança. E é isso que nós vamos ter que enfrentar, tá bom? Galera, eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo para quem quiser ver o link completo. Se eu esquecer, me avisa que eu coloco o link aqui, mas é isso. Aqui a história, concordo com ela, só acho que ele deu uma viajada um pouco quando não precisava, tá? E para completar, eu quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo e da especulação, da teoria dele sobre Azeroth, sobre os titãs e o que tem no centro do mundo. Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentários se vocês estão aqui embaixo sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.